Yeah, hi. Good evening, everyone. So today, I'm so excited to be here. So why? Because so today's topic is very interesting and it is a game changer. Okay, so let's wait for some more time, so that we'll give some time to join others also, right? So good evening, everyone. So right. Yeah, so welcome to Codeneksa E-Learning Platform. So this is Vinay, and I'm the CEO and founder of Codeneksa. Okay, right. So let's dive into the session. So before going to the uh, deeper into the session, so we need to discuss about what is ChatGPT. ChatGPT అంటే ఏంటి మనకు తెలియాలి. Okay, so you can see my screen, right? Fine, great. So before going to the deeper into the session, so let us discuss about what is ChatGPT. So ChatGPT అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాలి. ఓకే, సో ChatGPT రాకముందు ChatGPT వచ్చిన తర్వాత, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఓకే, రైట్. అండ్ సో సో లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ క్యాజువల్ డిస్కషన్ లైక్ బిఫోర్ ChatGPT మనం ఒక క్వెషన్ కానివ్వండి, ఒక కంటెంట్ కానివ్వండి, లేదంటే ఒక టాపిక్ మనకు తెలియడం కోసం మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, సో వీ యూజ్డ్ టు గో గూగుల్ సెర్చ్, రైట్? సో మనం గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా టాపిక్ సెర్చ్ చేస్తే దానికి మనకు రిలేటెడ్‌గా కొన్ని వెబ్‌సైట్స్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, లేదంటే కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, లేదంటే కొన్ని బ్లాగ్స్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, కొన్ని ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ కానీ మనకిచ్చేది, రైట్? సో చాట్‌జీపీటీ ముందు మనం అట్లానే చేసేవాళ్ళం కదా! రైట్. So now what we are doing is, so we totally trying to replace uh, a Google search engine with ChatGPT. ఓకే, రైట్. సో ChatGPTతో రీప్లేస్ చేయడానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, సో ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ నుంచి, ఓకే, సో ఈవెన్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా ChatGPT అంటే దే ఆర్ యూజింగ్ ChatGPT లైక్ ఏ ప్రో. బట్ వై? Okay, so next, so these are all the 7 points we are going to discuss in this class. Okay, so I request all the students to pay attention towards this class. Why? Because మీకు రాబోయే అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, లేదంటే ఏ ఎగ్జామ్ కానివ్వండి, ఓకే, నాట్ ఓన్లీ యువర్ అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్, మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కైనా సరే యూ కెన్ యూస్ చాట్ జీపీటీ యాజ్ యువర్ స్టడీ క్యాంపెయినియన్. ఓకే, సో టుడే I will try to reveal so many secrets regarding chat gpt. Okay, so right, so basically chat gpt is an advanced AI model అండి. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ మోడల్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో ఈ అడ్వాన్స్ ఏఐ మోడల్ అంటే, సో ది సైన్స్ బిహైండ్ ది చాట్ జీపీటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో మనందరికీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటో ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, లైక్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ లాగా, లైక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్సెస్ లాగా మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే కోర్స్ కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, సో విత్ యూజింగ్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఓపెన్ ఏఐ. ఓకే, చాట్ జీపీటీ అనే ఒక ఒక టెక్నాలజీని మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌తో డెవలప్ చేయబడింది. ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ? అసలు సార్ చాట్ జీపీటీ మనం ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? ఓకే, సో చాట్ జీపీటీ మనం ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనే ఒక క్వెషన్ ముందు, సో చాట్ జీపీటీ అనేది పెద్ద పెద్ద ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాయి. ఆ విషయం మీకు తెలుసా? ఈవెన్ బిగ్ బిగ్ ఎంఎన్‌సి కంపెనీస్ కూడా చ ఈ చాట్ జీపీటీ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాయి ఎఫిషియెంట్‌గా. ఓకే, సో దే ఆర్ రీప్లేసింగ్ హ్యూమన్స్. ఓకే, సో హ్యూమన్స్ బదులు చాట్ జీపీటీని వాళ్ళు రీప్లేస్ పెడుతున్నారు. ఎందుకు అంటే, సో టు సేవ్ ది టైమ్, టు సేవ్ ది లైక్ వాళ్ళు కూడా సాలరీస్ ఇవ్వడానికి కొన్ని స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, చిన్న చిన్న ఆపరేషన్స్‌కి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ చాట్ జీపీటీని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నారు. సో దట్ ఏమవుతుంది, దీనికి సాలరీ ఇవ్వక్కర్లేదు, రైట్? సో ఇచ్చిన పని కరెక్ట్‌గా ఎఫిషియెంట్‌గా చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చాట్ జీపీటీని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మరి అంత పెద్దవాళ్ళు చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చాట్ జీపీటీని యూజ్ చేయకూడదు?
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏమైనా ఒక టెక్నాలజీని యూజ్ చేయాలంటే అది మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని మీద మనం రీసెర్చ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ స్టూడెంట్. ఓకే. మీరు స్టూడెంట్ అయితే చాట్ జీపీటీని ఎలా యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే. సో, ఒక లెక్చరర్ అయితే చాట్ జీపీటీని ఎలా యూజ్ చేసుండొచ్చు. ఓకే. ఒక హోమ్ మేకర్ అయితే చాట్ జీపీటీని ఎలా యూజ్ చేసుండొచ్చు. ఒక చెఫ్ అయితే చాట్ జీపీటీని ఎలా యూజ్ చేసుండొచ్చు. ఓకే. మై పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. రైట్? రైట్. ఫైన్. సో, చాట్ జీపీటీ అంటే ఏం లేదండి. చాట్ జీపీటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఎట్లా వాడేవాళ్ళమో ఒక కంటెంట్ తెలుసుకోవడానికి, ఒక ఆన్సర్ తెలుసుకోవడానికి మనం అదే విధంగా చాట్ జీపీటీని కూడా యూజ్ చేస్తాం. Okay, but ChatGPT can't able to generate images, but it can generate text. Okay, so using other integrations, ChatGPT can able to జనరేట్ ఇమేజ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే. ప్రాంప్ట్ అనే పదం కూడా మనం ఫోర్త్ పాయింట్‌లో ఉంది. అది మనం మాట్లాడుకుందాం. స్టెప్ బై స్టెప్ వద్దాం. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాట్ జీపీటీ అంటే ఒక ఓపెన్ ఏఐ ద్వారా డెవలప్ చేయబడింది. ఓకే. మనం ఏమైనా ఒక క్వెషన్, ఒక క్వెరీని మనం చాట్ జీపీటీని అడిగిన తర్వాత చాట్ జీపీటీ విల్ రిప్లై లైక్ ఎ హ్యూమన్. థాట్స్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. ఒక మనిషిని మనం లేదంటే సపోజ్ ఒక మెంటర్ ఉన్నారు మీ కాలేజీలో. మీరు డైరెక్ట్‌గా ఒక మెంటర్ దగ్గరికి డౌట్ డౌట్ కోసం వెళ్లారు. ఓకే. డౌట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు మీరేమైనా డౌట్ అడిగితే కదా వాళ్ళు రిప్లై ఇచ్చేది మీకు. ఓకే. లైక్‌వైస్ చాట్‌జీపీటీకి కూడా మనం ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది ఇస్తాం. ఓకేనా? సో, విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్. ఓకే. ప్రాంప్ట్ అనేది ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. ఎవరు కంగారు పడొద్దు. ఓకేనా? స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే. రైట్. చాట్‌జీపీటీ అంటే అర్థమైంది కదండీ! మీరేదైతే దానికి క్వెరీ గాని, క్వెషన్ కానీ ఇస్తారో దానికి బదులుగా అది మీకొక రెస్పాన్స్‌ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఒక ఆన్సర్‌ని జనరేట్ చేస్తుంది. అది అనేక విధాలుగా ఉంటుంది. ఓకే. వి విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే. రైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ చాట్ జీపీటీ బేసికల్లీ. చాట్ జీపీటీ నాకు ఎందుకు ఇష్టము అంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ ది రెస్పాన్స్ లైక్ ఎ హ్యూమన్. ఒక మనిషిలాగా మనకి ఒక రెస్పాన్స్‌ని క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ చాట్ జీపీటీ. రైట్? నెక్స్ట్. వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ బేసికల్లీ? ఓకే. చాట్ జీపీటీ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే, సో, ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే. నేను ఒక రెసిపీ లైక్ ఒక టీమ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఒక టీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బేసిక్ థింగ్. ఓకే. సో, ఒక టీమ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే నేను అడుగుతా చాట్ జీపీటీని. ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఏ టీ. గివ్ మీ స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ అని అడిగాననుకోండి. సో, మనం ఏదైతే ఇంగ్రీడియెంట్స్ ఉంటాయో, ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ ఇస్తుంది. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లాన్ ఎ జర్నీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ ఆర్ గోవా టు ఆహ్, సంథింగ్ వేర్ టు బెంగుళూరు. ఓకే. ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ట్రిప్ ప్లాన్. ఓకే. ప్లాన్ ఎ ట్రిప్ అంటే మీకు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి మీరు ఏదైతే వెహికల్స్ అది మీరు అడుగుతున్నారో లైక్ నేను బై కార్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ప్లాన్. ఓకే. ఎక్కడెక్కడ స్టే చేయాలి? మీ డిస్టెన్స్ ఆల్‌మోస్ట్ ఎంతుంటుంది? యావరేజ్‌గా ఎంత స్పీడ్‌లో వెళ్తే మీరు అక్కడికి రీచ్ అవ్వగలరు? అన్న దగ్గర నుంచి ప్రతీది కూడా మీకు చాట్ జీపీటీ ఇస్తుంది. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద 2 ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ ది థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఇట్ క్యాన్ గివ్ యూ స్క్రిప్ట్. ఓకే. స్క్రిప్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ సపోజ్ మీరు ఒక వెబినార్ చెప్పాలనుకుంటున్నారు. ఓకే. యూ హావ్ సో మచ్ స్టేజ్ ఫియర్. మీకేం మాట్లాడాలో తెలియదు. మీరు ఒక టాపిక్ ఇచ్చి దాని మీద నాకు ఒక స్క్రిప్ట్ ఇవ్వు. నేను లైక్ ఫర్ రిఫరెన్స్‌కి నేను దాన్ని పెట్టుకుంటాను. అంటే మీకు ఒక స్క్రిప్ట్ రాసిస్తుంది. సీ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. రైట్? సో, లైక్‌వైస్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ది ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఇట్ కెన్ గివ్ యూ ద కోడింగ్ యాస్ వెల్. ఓకే. ప్రీవియస్‌గా మనం ఒక బిఫోర్ చాట్ జీపీటీ ఒక డెవలపర్ ఏమైనా ఒక కోడ్ రాయాలనుకోండి. ఓకే. ఒక కోడ్ రాయాలనుకోండి. వాళ్ళేం జేసేవారంటే అట్‌లీస్ట్ 24 అవర్స్ టు 48 అవర్స్ తీసుకునేవాళ్ళు. ఒక కోడ్ రాయడానికి. ఓకే. ఎనీ కోడ్. దేనికి సంబంధించిన కోడ్ రాయడానికి అండి అట్‌లీస్ట్ అది 48 అవర్స్ తీసుకునేది. బట్ చాట్ జీపీటీ ఒక వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో ఇచ్చేస్తుంది. నాట్ ఈవెన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ద రెస్పాన్స్ వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఓకే. దట్స్ ద యూజెస్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. దానికోసమే కాదండి. ప్రతి మీరు ఏ టెక్నాలజీ గురించైనా లేదంటే ఏ సబ్జెక్ట్ గురించి అడిగినా సరే చాట్ జీపీటీ మీకిస్తుంది. దాని దగ్గర లేని టాపిక్ అంటూ ఏముండదు. ఓకేనా? దాని దగ్గర లేని టాపిక్ అంటూ ఏముండదు. మనం వాడే కూమ్ గురించి చెప్పమన్నా కూడా చెప్తది. దట్స్ కాల్డ్ చాట్ జీపీటీ. వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చాట్ జీపీటీ. ఇట్ కవర్స్ ద వరల్డ్ వైడ్ డేటా. ఓకే. దట్స్ ద సెకండ్ పాయింట్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్
సో యూ కెన్ యూస్ చాట్ జీపీటీ ఇన్ వెబ్సైట్ అండ్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, చాట్ జీపీటీ అనే ఒక టెక్నాలజీని మనం వెబ్సైట్లో యూస్ చేయొచ్చు, అప్లికేషన్లో కూడా యూస్ చేయొచ్చు. మీకు తెలుసా, చాట్ జీపీటీని లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్తో సమానంగా ఇన్స్టాల్స్ వచ్చాయి. అంటే సో ఇప్పుడు మన అందరికీ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్, అందరికీ ప్రతి మొబైల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది. రైట్? సో అలాగే చాట్ జీపీటీ అనేది ఒక లైక్ కంపల్సరీ అప్లికేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, వై? బికాస్ నేను చెప్తాను వినండి. సపోజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనం ఒక పోస్ట్ చేసాం, రైట్? మనం ఫోటో అప్లోడ్ చేసాం. సో దానికి క్యాప్షన్ ఏం పెట్టాలో మనకు సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు అనుకోండి. అగైన్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు చాట్ జీపీటీ అండ్ విల్ ఆస్క్ చాట్ జీపీటీ టు జనరేట్ ఏ క్యాప్షన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోటో. See how beautifully we are using ChatGPT. We are using ChatGPT for everything, not only for single purpose. Okay, so that's the importance of ChatGPT. Okay, so website and application ద్వారా కూడా మనం ChatGPTని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. That's the third point. Okay, so coming to the fourth point, is very important. So try to listen very carefully. So what is a prompt basically? Okay, so prompt is nothing but it's a question or query. ఓకే, సో మనం క్వశ్చన్ అనే పదం వినుంటాము, క్వెరీ అనే పదం కూడా వినుంటాం. బట్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ వెర్షన్, చాట్ జీపీటీ టెర్మినాలజీలో మనం ప్రాంప్ట్ అంటాం. ఓకేనా? సో ప్రాంప్ట్ అంటే అదేదో పెద్ద విషయం అనుకోవద్దు ఎవరు కూడా. ప్రాంప్ట్ అంటే ఏం లేదండి, మనం చాట్ జీపీటీకి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి మన ఆన్సర్ తీసుకోవాలంటే. రైట్? సో ఆ క్వశ్చన్ మనం చాట్ జీపీటీ టెర్మినాలజీలో మనం ప్రాంప్ట్ అంటాం. ఓకేనా? సో దట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, సో ఈ ప్రాంప్ట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, నాట్ 1 or 2 టైప్స్. విల్ బి హ్యావింగ్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్. ఓకే, సీరియస్లీ. అండ్ టుడే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ టూ డిఫరెంట్. ఐల్ టేక్ అనదర్ కేస్ సినారియో. సో అంటే మనం సపోజ్ నేను సెమీ కండక్టర్స్ అంటే నాకు ఐడియా లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్స్. కానీ నేను రేపు ఎగ్జామ్లో సెమీ కండక్టర్స్ గురించి నాకు టాపిక్ ఉంటుంది, నేను ఎగ్జామ్లో రాయాలి. బట్ నాకు రాదు. సో వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఐ విల్ ఓపెన్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్ అండి. నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ప్రాక్టికల్లీ. నేను చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేసి మరీ చూపిస్తాను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. ఓకే, రైట్. సో what I'll do is I'll open ChatGPT and I'll ask ChatGPT to explain about semiconductors. Okay, this is the first scenario. ఓకే, ఇందాక మనం 2 సినారియోస్ అనుకున్నాం కదా, అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్. అంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటే సార్, ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్స్ అన్న కూడా చాట్ జీపీటీ రిప్లై ఇస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్స్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రియార్ నాలెడ్జ్, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఇన్ డీటెయిల్ యాజ్ ఐ వాజ్ ఎ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం అడగాలనుకున్నామంటే, సో వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్స్ అని ఫస్ట్ కేస్ సినారియోలో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, మీకు చూపిస్తాను నేను. సో సెకండ్ కేస్ సినారియోలో మన ప్రాబ్లమ్ని, మన క్వశ్చన్ని నేను ఎలాబొరేట్ చేసిస్తాను. దాని అర్థం ఏంటంటే, చాట్ జీపీటీ దాన్ని ఎలా తీసుకుంటుందంటే, వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్స్ అని మనం ఇచ్చినప్పుడు, సో ఓకే ఇతనికి ప్రియార్ నాలెడ్జ్ ఉందేమో, అందుకే సింపుల్గా నన్ను వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్స్ అని అడిగేశాడు. ఒక జస్ట్ ఫర్ అవుట్లైన్ ఓవర్వ్యూ కోసం. ఓకే, అది ఇచ్చేస్తాను. వేరాజ్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ సినారియో, మనం ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాంప్ట్ని ఎలాబొరేటెడ్ వేగా మనం మన ప్రాబ్లమ్ని, మన పెయిన్ని చాట్ జీపీటీకి అర్థమయ్యే విధంగా అడుగుతామో, అది మనకి అదే విధంగా రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. దాట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే, లైక్ ఐల్ గివ్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ క్లియర్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ. బట్ ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 7 పాయింట్స్ మనం ఎలా కవర్ చేయబోతున్నాం అనేది ఒక అవుట్లైన్ ఇచ్చాను. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాంప్ట్. ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటండి? ప్రాంప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది క్వశ్చన్ ఆర్ ఏ క్వెరీ యు ఆర్ గివింగ్ టు ది chat gpt. Simple, as much as simple. Okay, right. So there will be different types of prompts. So different types of prompts ante like you'll be having different types of tones andi. Tones ante suppose నేను ఫ్రెండ్లీ టోన్లో మాట్లాడతాను. ఓకే, యాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక స్ట్రిక్ట్ టోన్తో మాట్లాడగలను. ఓకే, సో నేను ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడగలను, స్ట్రిక్ట్గా మాట్లాడగలను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోన్ అంటారండి. ఓకే, మనం మాట్లాడే పద్ధతిని బట్టి, మనం మాట్లాడే విధానాన్ని టోన్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ టోన్, ఈ ప్రాంప్ట్, ఈ రెండిట్లను మిక్స్ చేస్తూ మనం ఒక క్వెరీని కానీ, ఒక క్వశ్చన్ కానీ చాట్ జీపీటీకి ఇవ్వడమే ఇక్కడ మ్యాటర్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ అండ్ క్లియర్. ప్రాంప్ట్ అంటే మనం ఒక క్వశ్చన్ కానివ్వండి, ఒక క్వెరీని కానీ ఇవ్వడం.
ఓకే. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ అంటే మీకు సినారియో 1, సినారియో 2తో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. రైట్. 5 పాయింట్స్ అయిపోయాయి. సో ది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ పాయింట్స్ ఈస్ సో మనం ఏంటంటే విల్ ఇట్ సాల్వ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్? అబ్సల్యూట్‌లీ. 100% రైట్. ఇట్ కెన్ సాల్వ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అండి. అంటే సో సపోజ్ a+b² ఉంది. ఓకే. సో a+b² మీకు ఎట్లా వచ్చిందో మీకు ఐడియా లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దాని వెనకాల ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మీకు డీటెయిల్‌గా ఇస్తుందండి. ఓకే. సో చాట్ జీపీటీ కెన్ ఏబుల్ టు జనరేట్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ యాస్ వెల్. ఓకే. సో కీప్ ఇట్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో మీరు రాబోయే ఎగ్జామ్స్‌కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఒక ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేయమంటే చాట్ జీపీటీ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే. రైట్. సో సెవెంత్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద సెవెంత్ పాయింట్ ఈస్ కెన్ చాట్ జీపీటీ రైట్ కోడ్? యెస్. అబ్సల్యూట్‌లీ. వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ఇనీషియల్‌గా. చాట్ జీపీటీ ఈవెన్ కెన్ రైట్ ద కోడ్ ఫర్ యూ. ఒక కోడ్ రాసిస్తుంది. సో, మనం గూడా ఒక కోడ్ జనరేట్ చేసి పెడదాము. సో, దాన్ని వేరే వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి ఆ కోడ్ పనిచేస్తుందా లేదా? చాట్ జీపీటీ అసలు ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది కోడింగ్‌లో అనేది మనం టెస్ట్ చేసి చూద్దాం లైవ్‌లో. ఓకేనా? రైట్. సో, these are all the 7 points we are going to cover in this session practically. ఓకేనా? సో, ఫ్రమ్ థర్డ్ పాయింట్ ఫర్ వాట్ ఈస్ చాట్ జీపీటీ అనేది మనకు అర్థమైంది థియరిటికల్‌గా. వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ అనేది మనకు అర్థమైంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ థర్డ్ వన్. Website and application. So now I will open Google Chrome. Okay. So as it is a, laptop, we can use only వెబ్‌సైట్. ఓకే. మనం వెబ్‌సైట్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలం ల్యాప్‌టాప్‌లో. ఓకే. రైట్. సో మొబైల్ అప్లికేషన్స్‌లో మీ ప్లే స్టోర్ ఆర్ యాప్ స్టోర్‌లోకి వెళ్తుంటే చాట్ జీపీటీ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. సో ఐల్ ట్రై టు ఓపెన్ గూగుల్ క్రోమ్. ఓకే. రైట్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద గూగుల్ క్రోమ్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ ఐల్ గో ఫర్ చాట్ జీపీటీ. సో చాట్ జీపీటీ అని మనం టైప్ చేయగానే ఇక్కడ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వచ్చిందండి. చూడండి chat.openai.com. సో యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, సో ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ది ఓపెన్ ఏఐ. ఓకేనా? సో అందుకే chat.openai.com అని ఉంది. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వెబ్సైట్. ఓకే. ట్రై టు ఎంటర్. ఓకే. సో నేను ఆల్రెడీ దీన్ని సైన్ అప్ అయ్యాను సార్. సో సైన్ అప్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఒక గూగుల్ అకౌంట్ ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ ద చాట్ జీపీటీ ఫర్ ఫ్రీ. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ 100% ఫ్రీ. ఓకే. సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ అని అడుగుతుంది. గూగుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే. క్లియర్? ఫైన్. సో నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఆప్షన్స్ ఓవర్ హియర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్. చూడండి నా కర్సర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే. సో కొన్ని ఐడియాస్ ఇచ్చింది సార్ ఇక్కడ మనకి. ఏంటంటే సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాంప్ట్స్. మనం ఇందాక ప్రాంప్ట్స్ అనుకున్నాం కదా! సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాంప్ట్స్. ఓకే. సో హెల్ప్ మీ ఎ పిక్, గివ్ మీ ఐడియాస్, షో మీ ఎ కోడ్ స్నిప్పెట్, సజెస్ట్ ఫన్ యాక్టివిటీస్. ఓకే. సో ఇట్లాంటి విధంగా మనం ప్రాంప్ట్స్ దానికిస్తే అది మనకి వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో ఏం చేస్తుందండి? మనకి రిప్లై ఇస్తుంది. అంటే రెస్పాన్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ప్రాంప్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే. అదే విధంగా మనం వాళ్ళు ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో పైన 4 ఎగ్జాంపుల్స్ అదే విధంగా మనం ప్రాంప్ట్ ఇస్తాం. ఓకే. ప్రాంప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వెషన్ ఆర్ క్వెరీ. ఓకే. ఫైన్. అప్ టు హియర్ క్లియర్, రైట్? ఓకే. సో నౌ అవర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఫర్ దిస్ వర్క్‌షాప్, ఫర్ దిస్ వెబినార్ ఈస్ అంటే ఈ వెబినార్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు. టైటిల్ చూసుంటారు. ఓకే. సో హౌ టు క్లియర్ యువర్ బ్యాక్‌లాగ్స్ ఆర్ హౌ టు యూజ్ చాట్ జీపీటీ ఫర్ యువర్ అప్‌కమింగ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే. రాబోయే ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న బ్యాక్‌లాగ్స్‌ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి కానివ్వండి. సో హౌ టు యూజ్ ద చాట్ జీపీటీ ఫర్ యువర్ పర్పస్. ఓకే. రైట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, సో చాట్ జీపీటీ కెన్ ఈజీలీ రిప్లేస్ యువర్ మెంటర్ అండి. ఓకే. సో చాట్ జీపీటీ మీకు ఏదైతే మెంటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళని ఈజీగా రిప్లేస్ చేయగలరు. సో మీరు కాలేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఎలాగో మీ మెంటర్‌ని అడుగుతారు. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్ సినారియో. ఓకే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ థట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఔట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉంటారో, ఔట్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ ఉంటారో, సో మీరు 24/7 మీ మెంటర్‌కి అవైలబిలిటీ ఉండరు కదా! సో దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ? ఓకే. సో మనం ఏం చేస్తామంటే యూ కెన్ స్విచ్ టు చాట్ జీపీటీ. ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ యూ కెన్ స్విచ్ టు చాట్ జీపీటీ 100%. ఓకే. బట్ యూ మస్ట్ నో హౌ టు గివ్ ద ప్రాంప్ట్. ఓకే. మీకు అందాక ఆల్రెడీ చెప్పా. ఏం చెప్పాను?
మీరు సెమీ కండక్టర్, వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్ అని ఆన్సర్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్, ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ మీ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రియార్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ది సెమీ కండక్టర్స్. చూడండి, ఈ టూ క్వైరీస్కి, ఈ టూ ప్రాంప్ట్స్కి మనం ఇచ్చిన ఎలాబరేషన్ ఎలా ఉంది చూడండి. సో దట్ దీనికి తగ్గట్టు మీకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. సో మనం ఏం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు వెబినార్ జరుపుతున్నామండి. సో హౌ టు యూజ్ చాట్ జీపీటీ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. ఓకేనా, సో అదే మైండ్లో పెట్టుకోండి అందరూ కూడా. నేను ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అట్లానే ఉంటాయి. ఓకేనా, రైట్. సో నా వాట్ ఐ డూ ఈస్, నేను ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాంప్ట్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టానండి, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా టైపింగ్ కోసం. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాంప్ట్ అండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఐ ఓపెన్ టూ చాట్ జీపీటీస్ అండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ సేమ్ చాట్ జీపీటీ అండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు. ఒక ట్యాబ్లో ఒక చాట్ జీపీటీ, ఇంకొక ట్యాబ్లో ఇంకొక చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేశాను. ఓకేనా, సో దట్ ఐ క్యాన్ షో యూ టూ డిఫరెంట్ సినారియోస్. ఒక ప్రాంప్ట్ని, ఒక క్వశ్చన్ని, మన డౌట్ని రెండు విధాలుగా చాట్ జీపీటీని అడిగి చూద్దాము, అది ఏం ఆన్సర్ ఇస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, రైట్. సో ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ ఈస్, ఆల్రెడీ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం, వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్ అని సింపుల్గా ఫస్ట్ ట్యాబ్లో ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్. ఓకే, ఒక రెస్పాన్స్. See how quickly it is going to give you the response. See, within fraction of seconds, within I think 2 or 3 seconds, I think so. Okay, right. So what is semiconductor అనగానే మనకి ఇది ఏం రిప్లై ఇచ్చిందండి. A semiconductor is a material that has electrical conductivity between that of a conductor and an insulator. Something blah blah. Some answer ఇచ్చింది మనకి. Okay, so here what is the ChatGPT intention? ఈ ఆన్సర్కి చాట్ జీపీటీ ఏ ఇంటెన్షన్తో మీకు ఆన్సర్ ఇచ్చింది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ చాట్ జీపీటీ ఏ ఇంటెన్షన్తో ఆన్సర్ ఇచ్చింది అంటే, సో సెమీ కండక్టర్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉందన్నది చాట్ జీపీటీ అనుకుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు సింపుల్గా వాట్ ఈజ్ ఎ సెమీ కండక్టర్ అని ఇచ్చేశారు, దానికి ఏదో సంథింగ్ మీరు ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారని చాట్ జీపీటీ అనుకుంది. అంతేగాని వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్ అని మీకు ప్రియార్ నాలెడ్జ్ ఏం లేదు, లైక్ యు ఆర్ ఏ బిగినర్ ఫర్ ది సెమీ కండక్టర్స్ టాపిక్ అని దానికి అర్థం అవ్వలేదు ఇంకా. సో దట్ ఏమి ఇచ్చేసిందంటే సంథింగ్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయో ఆ వర్డ్స్ని పట్టుకుని మనకు ఆన్సర్ ఇచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం అడగాలి అంటే, మీకు సెమీ కండక్టర్ ఏంటో అసలు ప్రియార్ నాలెడ్జే లేదు. ఇప్పుడు మనం చాట్ జీపీటీని ఏ విధంగా ప్రాంప్ట్ అడగాలంటే, నేను క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి అంటే, వాట్ ఈజ్ ఏ సెమీ కండక్టర్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రియార్ నాలెడ్జ్, సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ లైక్ ఐఎమ్ ఏ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్. ఓకే, సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఈ ప్రాంప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఐ ట్రై టు కాపీ అండ్ ఐ ట్రై టు పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. సో నేను ఏం ప్రాంప్ట్ ఇచ్చానండి, ప్రాంప్ట్ నాకు ముందు సెమీ కండక్టర్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ లైక్ ఐఎమ్ ఏ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్. యాక్చువల్లీ మీరు ఒక డిగ్రీ స్టూడెంటో లేదంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంటో అయి ఉండొచ్చు, రైట్? ఐఎమ్ రైట్. సో బట్ నేను ఒక 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ లాగా ఆన్సర్ వినాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి హౌ ట్రిక్కీ ది ప్రాంప్ట్ వాస్. ఓకే, అంటే మీరు ఒక 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ లెవెల్కి వచ్చేసారు. సో దట్ ఏమవుతుంది, ఒక డిగ్రీ స్టూడెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఒక 10th క్లాస్ స్టూడెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం మారిపోతుంది, ఎవరైనా సరే, నేను చెప్పడమైనా ఎవరు చెప్పడమైనా. సో మీరు చాట్ జీపీటీని మీ 10th క్లాస్ లెవెల్కి డౌన్ చేశారు, చేసిన తర్వాత ఆ రేంజ్లో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు. సో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక డిగ్రీ కంటెంట్ని 10th క్లాస్ పిల్లవాడికి ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో దానికి తెలుసు. ఓకే, రైట్. సో విల్ సీ హౌ ఎట్లా ఒక రెస్పాన్స్ క్రియేట్ చేసిందో చూద్దాం. సర్టన్లీ ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ ఏ రోడ్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ రోడ్ ఎందుకు వచ్చింది బేసికల్గా? సో రోడ్, సెమీ కండక్టర్స్ అనే టాపిక్లో రోడ్ రాకూడదు, ఐమ్ రైట్, బట్ ఇది రోడ్ని తీసుకొచ్చింది. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లైన్లోనే మనకి బిల్డ్ చేసింది. ఓకే, సో దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే, రైట్. సో ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ ఏ రాడ్ అండ్ దిస్ రాడ్ ఈజ్ స్పెషల్ బికాస్ ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ది ఫ్లో ఆఫ్ టీనీ కార్స్. చూడండి, ఒక రోడ్ని తీసుకొచ్చింది, ఒక కార్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఓకే, స్టిల్ ఇది ఇంకా సెమీ కండక్టర్స్ అనే పదాన్ని తీసుకురాలేదు, ఇన్సులేటర్ అనే పదాన్ని తీసుకురాలేదు, ఒక కండక్టర్ అనే పదాన్ని తీసుకురాలేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ యూజింగ్ కార్స్ అండ్ యూజింగ్ రోడ్స్. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ అండి. ఓకే, స్టిల్ మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదు అంటే యూ కెన్ మోడిఫై దిస్ ప్రాంప్ట్ అండి. వాట్ ఎవర్ మీకు ఎలా కావాలంటే అలాగే ప్రాంప్ట్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా,
రైట్. సో నాకు సింపుల్ ఇంకా అర్థం కాలేదనుకోండి సపోజ్. వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ ఐల్ గివ్ యూ ఐల్ గివ్ అనదర్ ప్రాంప్ట్ టు ది చాట్ జీపీటీ. ఇప్పుడు ఈ ప్రాంప్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ సెమీకండక్టర్? ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రియోర్ నాలెడ్జ్. సో ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇట్ లైక్ ఐ యామ్ ఏ ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్. నేను ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్‌ని. నాకు నువ్వు సెమీకండక్టర్ ఎలా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తావు అని మీరు అడుగుతున్నారు సార్. ఎవరిని? చాట్ జీపీటీని. సో వాట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రిప్లై చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సేమ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కదా? ఓకే. ష్యూర్. సో ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ ఎ మ్యాజిక్ రోడ్. ఓకే. చూడండి మళ్ళీ ఇది మ్యాజిక్ రోడ్ అనే చిన్న టాపిక్ తీసుకొచ్చింది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చింది. రైట్. సో బేసికల్‌గా ఫిఫ్త్ క్లాస్, సిక్స్త్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి మ్యాజిక్ అని లేదంటే అట్లా చెప్తే అర్థమవుతుందని సో చాట్ జీపీటీ అర్థం చేసుకుంది. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ ఎ మ్యాజిక్ రోడ్ ఫర్ టెనీ ఎలక్ట్రికల్ క్రియేచర్స్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. నౌ ఏ సెమీకండక్టర్ ఈస్ లైక్ ఏ స్పెషల్ రోడ్ మేనేజర్ ఫర్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్. సూపర్. ఇంతకన్నా మనం ఏ రేంజ్‌లో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాం? ఓకే. ఈవెన్ నిజంగా ఒక మనిషి కూడా ఇట్లా మనకి అదే విధంగా ఒక డిగ్రీ క్లాస్ చెప్పే ఒక మెంటర్ సడెన్‌గా మీకు ఒక ఫిఫ్త్ టు సెకండ్ లేదంటే 10థ్ క్లాస్ లేదా ఫోర్త్ క్లాస్, ఫిఫ్త్ క్లాస్‌కి షిఫ్ట్ అయ్యి ఆ రేంజ్‌లో చెప్పమంటే చాలా కష్టం. బట్ చాట్ జీపీటీ కెన్ డూ థాట్. ఓకే. సో థాట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నాకు వాట్ ఈస్ సెమీకండక్టర్ అంటే ఏంటో తెలీదు. బట్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ దిస్ కంటెంట్ నాకు పూర్తిగా సెమీకండక్టర్స్ అంటే ఏంటో అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో థాట్ ఐ కెన్ రైట్ ది సెమీకండక్టర్స్ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇన్ మై అప్‌కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే. సో మీరు యాస్ ఇట్ ఈస్ టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఉన్నదే రాయాలని ఏం లేదండి. ఓకే. సో మీరు లైక్ ఈ మ్యాజిక్ రోడ్ ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకోవడానికైతే పనిచేస్తాయి గానీ, మన ఎగ్జామ్‌లో మాత్రం యూ నీడ్ టు ఫార్మ్ ఏ ఆహ్, వాలిడ్ సెంటెన్స్. రైట్. సో మీరు అర్థమైనప్పుడు మీరు ఎలాగైనా రాయగలరు ఎగ్జామ్‌లో. ఓకే. థాట్స్ ద ఆహ్, మెయిన్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు convey. Okay, right. So here what happened? So it actually generated a super response for your ప్రాంప్ట్. ఓకే. సో ప్రాంప్ట్ అంటే అర్థమైందండి. సో ప్రాంప్ట్ అనేది అనేక విధాలుగా ఇవ్వచ్చు. నేను ఎట్లా ఇచ్చాను ప్రాంప్ట్ అనేది వాట్ ఈస్ సెమీకండక్టర్ అని ఒక సినారియోలో ఇచ్చాను. సెకండ్ కేస్ సినారియోలో వాట్ ఈస్ సెమీకండక్టర్ అని ఇచ్చాను. సో దానికి ఒక 2-3 పాయింట్స్‌ని యాడ్ చేసి నా ప్రాబ్లమ్‌ని చాట్ జీపీటీకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. ఓకే. సో థాట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్. స్టిల్ ఓకే. ఇప్పుడు నాకు కంటెంట్ వచ్చింది. బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఫార్మ్ ఏ సెంటెన్స్. ఓకే. సో నాకొచ్చిన కంటెంట్ అర్థమైంది సార్. నాకు స్టిల్ ఒక క్వెషన్ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలో నాకు అర్థం కాదంటే యూ కెన్ ఆస్క్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎంటైర్ ఎస్సే. ఓకే. ఒక ఎస్సేని రాయమని ఇస్తే మీకు ఈజీగా క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌తో పాటు, ఎగ్జాంపుల్స్‌తో పాటు ఒక ఎస్సేని రాసి పెడుతుంది. సింపుల్ అదే విధంగా ఎక్స్‌ప్లనేషన్‌తో. మీరు దాన్ని చదువుకోవచ్చు. దాన్ని ఎగ్జామ్‌లో రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో థాట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ అండ్ థాట్ వాట్ ఇట్ కెన్ డూ మీన్స్ ఇది చేయగలదు. ఓకేనా? రైట్. సో నౌ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ది అనదర్ పాయింట్. సో will it solve mathematical problems? Yes, obviously, Andy. So I want mathematical expression for a plus b whole square. Okay, it can generate you the response, the whole expression behind the whole step-by-step guide behind the a plus b whole square. It can generate, Andy. Okay, so I'll close one chat GPT tab. Okay, here మన న్యూ చార్ట్ అని కొట్టగానే ఎప్పుడైతే మనం ఇదంతా చేసామో ఇదంతా పోతుందండి. ఇది హిస్టరీలో ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ టుడే హిస్టరీ. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ దట్ మళ్ళీ మనం ఇందాక చేసిన ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో అది మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది పేజ్ మీదకి. ఓకేనా? సో న్యూ చార్ట్ అని కొట్టగానే సో ఫ్రెష్ పేజ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. విల్ సీ ఐ వాంట్ క్లియర్ explanation for a plus b whole square. I think ఇదే వస్తుంది. ఓకే. స్టెప్ బై స్టెప్ విల్ సీ వాట్ ఇట్ విల్ జనరేట్. Okay, great. See how beautifully it is generating the response. So this is called chat gpt. Okay. So why I always stress the point it is very important for especially for students means you can use chat gpt as your study companion.
ఓకే. సో ఇట్ కెన్ ఈజీలీ రిప్లేస్ యువర్ మెంటర్ అండి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ చూడండి ఒక ప్రతి స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఆఖరికి మనకి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ వచ్చే వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఒక ఎక్స్‌ప్రెషన్ రూపంలో ఇచ్చింది. ఓకే. చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్, స్టెప్ బై స్టెప్, స్టెప్ బై స్టెప్. యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఎనీ ఎక్స్‌ప్రెషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ బై యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద sixth point. Okay, so now we'll move to final point, that is, can ChatGPT write code? Okay, so try to listen this very carefully. It is going to be very interesting topic. Okay, so what I'll do is I'll go to new chat. Okay, fine. So ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సార్? ఒక చాట్ జీపీటీ చాట్ జీపీటీ రాకముందు మనం ఒక కోడ్ రాయాలంటే అట్లీస్ట్ 48 అవర్స్ పట్టేదండి. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ 48 అవర్స్ పట్టేది. ఇంకా ఎక్కువే పట్టుండొచ్చు. బట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో మనం ఎప్పుడో ఒక కోడ్ రాస్తామని ఎప్పుడు ఎవ్వరు అనుకోలేదు సార్. బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే. యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే. రైట్. సో విల్ సీ. ఓకే. మనం ఒక కోడ్ రాయాలన్నా, ఒక ప్లాన్ ఏ ట్రిప్ మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చూడండి. ప్లాన్ ఏ ట్రిప్ అని చెప్పాను ఒక ఎగ్జాంపుల్. చూసారా ఇక్కడ ఇచ్చింది ఆల్రెడీ. ఓకేనా. సో ఒక ప్లాన్ ఏ ట్రిప్ చేయాలన్నా, ఒక కోడ్ రాయాలన్నా, లేదంటే మనం ఇందాక ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి సెమీ కండక్టర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలన్నా, ప్రతీది కూడా ప్రాంప్ట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకేనా. వితౌట్ ప్రాంప్ట్, వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్, యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే. సో మీరు ఎలా అడిగినా అది ఆన్సర్ ఇస్తుంది. బట్ అది ఇచ్చిన ఆన్సర్ మనకి కావాల్సింది అది దాని దగ్గర నుంచి మనం రప్పించుకోవాలి చాట్ జీపీటీ దగ్గర నుంచి. ఓకే. సో యూజింగ్ ప్రాంప్ట్ యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే. సో నౌ ఒక కోడ్ క్రియేట్ చేయాలండి. ఎట్లా అంటే మీరు ఒక వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేశారు. ఓకేనా. సో మీరు ఒక వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేశారు. ఒక వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్‌గా మీకు అక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. లైక్ ఎనీ గవర్నమెంట్ వెబ్‌సైట్. ఓకే. సో ఎనీ గవర్నమెంట్ వెబ్‌సైట్. సో విల్ బి హ్యావింగ్ పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్. ఓకే. సో ఐల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ వెబ్‌సైట్ బేసికల్లీ. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో, ఇక్కడ ఏదైతే ఆప్షన్స్ చూస్తున్నామో ప్రతి దాని వెనకాల కూడా ఒక కోడింగ్ ఉంటుంది సార్. ఓకే. సో ఒక కోడ్ దానికి డెవలప్ చేయబడి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇట్లాంటి పేజెస్ అవేవి వస్తాయి మనకి. ఓకేనా. సో ఇట్లాంటి పేజెస్ రావాలి అంటే మనకి అట్‌లీస్ట్ దాని వెనకాల ఒక ప్రియార్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. వెబ్‌సైట్ చేసే ఒక వ్యక్తికి. ఓకేనా. సో లైక్‌వైస్ విల్ బి హావింగ్ కోడింగ్ బిహైండ్ ఎవ్రీ పేజ్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి పేజ్‌కి, ప్రతి వర్డ్ వెనకాల మనకి కోడింగ్ ఉంటుంది సార్. ఓకే. రైట్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఏ కోడ్. ఏం కోడ్ రాయాలనుకుంటున్నానంటే ఒక యూజర్ నేమ్ అండ్ ఒక డాష్‌బోర్డ్. ఓకే. ఒక యూజర్ నేమ్ అండ్ ఒక డాష్‌బోర్డ్‌ని నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ సెకండ్. ఓకే. ఫైన్. సారీ ఫర్ ది డిలే. రైట్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఏ కోడ్. ఏం కోడ్ రాయాలండి? నేను ఒక వెబ్‌సైట్ విజిట్ చేసినప్పుడు నాకక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా! సో, మనం లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక డాష్‌బోర్డ్‌ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. యూజింగ్ కోడ్. ఓకే. సో, ఆ కోడ్ నేను ఒక ప్రాంప్ట్ రూపంలో చాట్ జీపీటీకి ఇస్తే అది మనకి రెస్పాన్స్ ఎలా జనరేట్ చేస్తుందనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? దిస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ట్రై టు ఆహ్, ఫోకస్ ఆన్ మై కర్సర్. ఓకే. నీ కర్సర్ ఎక్కడైతే మూవ్ చేస్తూ ఉన్నానో సో దట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ నేను ప్రాంప్ట్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాను, ఎక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ట్రై టు ఆహ్, కాన్సంట్రేట్. ఓకే. రైట్. సో ప్రాంప్ట్ ఏంటంటే గివ్ మీ ఏ కోడ్. ఇక్కడ చూడండి. గివ్ మీ ఏ కోడ్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ డాష్‌బోర్డ్ యూజింగ్ హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ అండ్ జావాస్క్రిప్ట్. గివ్ మీ ఏ సెపరేట్ కోడ్స్. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ప్రాంప్ట్ ఐ వాంట్ టు కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ అండి. ఓకే. చూడండి. గివ్ మీ ఏ కోడ్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ డాష్‌బోర్డ్ అని అడిగాను. ఓకే. సో ఎందులో అడిగాను? నాకు ఎందులో కావాలి? మనం ఇదంతా చేయడానికండి ఆహ్, మీరు ఫుల్ స్టాక్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అని మీరు వినే ఉంటారు. ఆల్రెడీ మీరు క్లాసెస్ నేర్చుకుంటున్నారు.
ఓకే. సో, ఫుల్ స్టాక్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏమైతే ఉంటుందో బ్యాక్ ఎండ్‌లో కోడింగ్ ఉంటుందండి. ఆ కోడింగ్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుందండి? వాట్ ఆర్ ద కోడింగ్స్ బిహైండ్ థట్? హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ స్టాక్ బండిల్ కోర్సెస్ కూడా అంటామండి. ఓకే. సో, ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ స్టాక్‌లో పార్ట్. హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటూ ఉంటాం గదా! ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ రావడానికి మనం బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఇచ్చే కోడ్స్ అండి ఇవి. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే. సో, గివ్ మీ ఎ కోడ్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ డాష్‌బోర్డ్ యూజింగ్ హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే. వితౌట్ ఎనీ డిలే విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్. గ్రేట్. సీ ఎంత ఫాస్ట్‌గా లైక్ ఒక చాట్ జీపీటీ అనే టెక్నాలజీ ఎంత యూజ్‌ఫుల్ కాకపోతే మనం మాట్లాడుకుంటాం దీని గురించి ఈరోజు. ఓకే. చూడండి. ఇదే కోడ్ ఒక సంథింగ్ ఒక కోడింగ్ రాసే పర్సన్ రాయాలంటే కోడ్ అట్‌లీస్ట్ 48 అవర్స్ పడుతుందండి. అట్‌లీస్ట్ 48 అవర్స్. మేబీ అది ఇంకా ఎక్కువ కావచ్చు. బట్ ఎంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వ్యక్తికైనా ఒక కోడింగ్ రాయాలంటే 48 అవర్స్ మినిమమ్ పడుతుంది. బట్ సీ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ చాట్ జీపీటీ జనరేటెడ్ వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అండి. నాట్ ఈవెన్ మినిట్స్. ఐయామ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ మినిట్స్. సో, దేర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ మినిట్స్. ఇట్ విల్ జనరేట్ వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. దాట్స్ ఇట్. ఓకే. రైట్. సో, హెచ్‌టీఎంఎల్ కోడ్ ఇచ్చింది సార్. నెక్స్ట్ సీఎస్ఎస్ కోడ్ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఇచ్చింది. ఓకే. సో, నాకు కూడా నమ్మకం లేదు ఈ కోడ్ కరెక్టో కాదో. బట్ ఐ వాంట్ టు వాలిడేట్ దిస్ కోడ్. నేను ఈ కోడ్‌ని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. మీ ముందే చెక్ చేస్తాను. నాకు అవుట్‌పుట్ రాకపోతే నేను కూడా చాట్ జీపీటీని నమ్మొద్దు. We will close this session, okay, and we will wind up the session at the spot, okay. But I want to check whether this code is working or not, okay. So to check this code, what we will do is we'll go to another tab. So we'll go for code pen అనే ఒక వెబ్సైట్ లోకి మనం రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. కోడ్ పెన్ అంటే ఏంటండి? సారీ, నేను డైరెక్ట్‌గా పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. లెట్ మీ ఓపెన్. ఓకేనా? సో కోడ్ పెన్. ఓకే. సో, ఇట్లా వస్తుందండి. కోడ్ పెన్ మనం ఎప్పుడైతే టైప్ చేస్తామో. ఈ కోడ్ పెన్ అన్న వెబ్‌సైట్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం ఇట్లాంటి కోడ్స్ ఉంటాయి కదా! ఈ కోడ్స్‌కి ఇప్పుడు మనం ఈ కోడ్ అంతా కోడ్ పెన్‌లో పెడితే మనకేం అవుట్‌పుట్ రావాలి సార్? ఒక యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అనే డాష్‌బోర్డ్ క్రియేట్ అవ్వాలి మనకి. ఓకేనా? సో, ఆ ఇంటర్‌ఫేస్ వస్తేనే ఇది ఇచ్చిన కోడ్ వాలిడ్. లేదంటే మనం చాట్ జీపీటీని నమ్మాల్సిన పని లేదు. మీ ముందే చెప్పేస్తున్నాను. ఓకేనా? సార్ ఎంత చెప్పారు? కోడ్ వర్క్ అవ్వకపోతే యెస్, ఐ విల్ అగ్రీ దట్ ఐ విల్ షట్ డౌన్ దిస్ సెషన్. Okay, right. Now what I'll do is I'll try to open CodePen. Okay, so here you can find out the option like start coding, right? Just click on that. You will get this interface. Okay, HTML, CSS and JavaScript. ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ ఉంది కదండి కింద. ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందండి. విల్ సీ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఫైన్. సో, ముందే చెప్తున్నాను మనకి ఏ అవుట్పుట్ రావాలి సార్? యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అనే ఒక డాష్‌బోర్డ్ క్రియేట్ అవ్వాలి. అప్పుడే ఇది ఇచ్చిన కోడ్ వాలిడ్. ఓకే, ఫైన్. ట్రై టు కాపీ దిస్ కోడ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడి నుంచి మనం కాపీ చేస్తాం సార్ సింపుల్‌గా. మొత్తం అంతా సెలెక్ట్ చేసి పేస్ట్ చేయక్కర్లేదు. నౌ వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ సింప్లీ I'll go to CodePen. I'll copy HTML కోడ్. ఓకే. HTML బాక్స్ ఉంది కదండీ! ఇక్కడ మనం HTML కోడ్‌ని పేస్ట్ చేసాం. సో, లైక్‌వైస్ కమ్ టు CSS కోడ్ అండ్ CSS కాలమ్‌లోకి వెళ్దాం. బాక్స్‌లోకి వెళ్దాం. CSS కోడ్ కాపీ చేద్దాం. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ వన్ జావాస్క్రిప్ట్ కాపీ కోడ్ అండ్ పేస్ట్. ఓకే. We have successfully pasted the code. Okay, fine. Now వాట్ అవర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఈజ్ మనకు అవుట్‌పుట్ రావాలి. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనే అవుట్‌పుట్ రావాలి. లేదంటే మనం ఎగ్జిట్ అవుతాం. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద ఛాలెంజ్. ఓకే. సో, నౌ విల్ సీ. ఓకే. ఫింగర్స్ క్రాస్డ్. రైట్. సో, సీ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ జనరేటెడ్ ద కోడ్. చూడండి. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే. హియర్ యూ కెన్ సీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. మనం ఇస్తాం కదండీ! కొన్ని వెబ్‌సైట్స్‌లో ఇస్తాం గదా! ఈవెన్ మీరు కోర్సెస్ నేర్చుకున్నప్పుడు మీకు ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఇస్తాం గదా! ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, ప్రతి స్టూడెంట్‌కి రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అందులో. అంటే సపోజ్ ఈరోజు లైవ్ క్లాస్ అయినది
రేపు మనం ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తాం కదా, సో ప్రతి స్టూడెంట్కి యాక్సెస్ ఇస్తాం, యూజర్ నేమ్ ఇస్తాము, పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. ఓకే, ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. వన్స్ అగైన్ I can say you proudly that we have చాట్ జీపీటీ. మనకి చాట్ జీపీటీ ఉంది. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ చాట్ జీపీటీ ఇన్ లైక్ ఏ ప్రో, దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్. సో నౌ నాకు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నచ్చలేదు బేసికల్గా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, ఐ గో టు చాట్ జీపీటీ, ఐ కంటిన్యూ దిస్ కనెక్షన్. ఓకే, అంటే సేమ్ ఏం లేదండి, నేను ఇంకొక ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను, దీనికి కంటిన్యూషన్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను. ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ టు చేంజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. Okay, so I want to change background color. Okay, simple prompt. Okay, I'll click on enter. Okay, it is trying to generate only CSS code, and I think so. ఎందుకు అంటే ఓన్లీ సిఎస్ కోడ్ ఎందుకు ఒకటే జనరేట్ చేసింది సార్, హెచ్టిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు చేయలేదు అంటే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సిఎస్ఎస్ దండి. ఓకేనా, సో అందుకే ఇది మీకు ఓన్లీ సిఎస్ఎస్ కోడ్ మాత్రమే జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నా వాట్ విల్ డూ ఈస్ విల్ ట్రై టు రీప్లేస్ ది సిఎస్ఎస్ కోడ్ విత్ ద ప్రీవియస్ వన్. ఓకే, రైట్. సో నౌ విల్ సీ వెదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ అయిందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, నాట్ ఎట్, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ పేస్టెడ్ దిస్ సమ్ అదర్ థింగ్, ఐ థింక్ సో. ఓకే, సో ఇది ఓన్లీ లైక్ మళ్ళీ వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చింది. సో విల్ ఆస్క్ చాట్ జీపీటీ టు చేంజ్ ది కలర్ టు గ్రీన్ కలర్. ఓకే, ఐ వాంట్ green color. Okay, so green color background. Okay, fine. So we'll see for the response. We'll wait for the response. Okay, right, fine. So successfully generated CSS code. Now what we'll do is we'll replace this code. Okay, fine. See, చూడండి, మొత్తం we have successfully changed the background color. ఓకే, సో దట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే, సో చాట్ జీపీటీతో మనం వండర్స్ చేయొచ్చండి. సింప్లీ యూ క్యాన్ ఈవెన్ మేక్ అండ్ అప్లికేషన్, మీరు ఒక అప్లికేషన్ కూడా తయారు చేయొచ్చు. ఒక గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా, ఒక యాప్ ఉంటుంది కదా, యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ యూ క్యాన్ యూస్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. Okay, right. So once again, we'll try to revise each and every point we discussed earlier. Okay, so in this session మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి, సో ఫర్దర్ గా I'll conduct more classes on chat gpt. Okay, so you can do wonders with chat gpt. ఆ వండర్స్ అని ఎలా చేయగలము ఏంటి అనేది కూడా ప్రతిదీ కూడా మీకు మేము మీ ముందుకు తీసుకొస్తాము. ఓకే, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ వాంట్ టు redirect to our website. So basically this is our website only. Okay, so here you can register for our courses. Okay, even you can um, chat with us. Okay, if you click on chat with us, you will automatically redirect to your WhatsApp and you can send messages to us. Okay, so our team will get in touch with you. Okay, right. So these are the courses right now we are providing: cybersecurity, data science, artificial intelligence, machine learning, cloud computing is nothing but AWS as well. చాలా మందికి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే AWS అని తెలియదండి. సో ట్రై టు రిమెంబర్. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అన్న AWS అన్న కూడా ఒకటే. సో నెక్స్ట్ వన్ DevOps and next one is full stack development. Okay, so these are the courses you can register through Codeneksa. Okay, na? Right. And these are the sample certifications and bootcamp. Bootcamp is nothing but our official YouTube channel, Codenex Official. If anyone, అంటే ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫాలో అవ్వకపోతే, you can follow our channel to get these beautiful live classes. Okay, so ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ వస్తూ ఉంటుంది. Okay, next we have the Instagram, Facebook as well. We have and so here these are the sample certifications. Okay, these are the sample certificates you'll get from Codenexa. Okay, right, fine. So coming back to the original theme, so this is the 7 points we discussed earlier. Okay, so ee roju 7 points మనం కవర్ చేసాం సార్. ఏం points? So what is chat gpt? Okay, this is the first point.
So what are the uses of Chat GPT? This is the second point. So website and application, this is the third point. So what is a prompt? This is the very important thing. So what is the fifth point? Different types of prompts. Okay. So will it solve mathematical expressions? Yes, absolutely. So can ChatGPT write code? మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం సార్ దీని మీద ఓకేనా రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఓకే సూన్ విల్ కవర్ సో మెనీ టాపిక్స్ రిగార్డింగ్ చాట్ జీపీటీ నాట్ ఓన్లీ చాట్ జీపీటీ we will discuss about Copilot. Okay, so Copilot is nothing but is that is also like చాట్ జీపీటీ సో దాన్ని ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారండి ఇది ఇంకా ఎవరికి తెలియదు సో మీరు ఎవరైతే మన అండర్ కోడెక్స్ ద్వారా క్లాసెస్ వింటున్నారో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవర్ మెంటర్స్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ ఐబిఎం లైక్ different MNC companies. Okay, so that's the one of the advantage. You can have early access for the information like this. Okay, right. So if you have any doubts, you can ask me or you can type uh, in chat box so that I can reply you. That's the one of the advantage. Okay, fine. I think so. Some people joined in Zoom as well. Okay, fine. Great. So if you have still any doubts, I'll leave you the Google form in your respective groups or by WhatsApp, you'll get the Google forms. So make sure you fill the Google form. Okay. So Google form fill చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అక్కడే నాకు టైప్ చేసి పెట్టచ్చు I'll see that and I'll explain you in the upcoming sessions. Okay. So that's it for today. So I hope you enjoyed the session. So I'm winding up the session and I'll meet you soon. Okay, right. Bye bye. Have a nice day.